Good morning, students. In the previous lecture, we have started exercise 10 and completed some questions up to question number 3. Now we are going to discuss next question, question number 4. Exercise 10, question number 4 is that, see this question. This is very easy question and આ ટાઈપનો આપણે આગળ ક્વેશ્ચન જોઈ ગયા છે. What are the points on the y axis whose distance from the line x by 3 plus y by 4 equals to 1 is 4 units? Distance from one line to the point on y axis is given. So let us assume the point on y axis which is 4 units away from the line. Apply the point to the line distance formula or perpendicular distance from a point to the line. And any માટેનું formula આપણી પાસે છે, apply કરશું, find out કરશું. How can we assume the point on y axis? Here point on y axis, that means x coordinate 0. So let us assume, let the point on y axis is, चलो આપણે point લઈ લઈએ P0, B. P0, B point લઈ લીધો. ચલો B ની જગ્યાએ આપણે y લઈએ, y coordinate P0, y. We have to find the only one variable which is y. And now the line is also given. The line is given x by 3 plus y by 4 equals to 1. From point to distance of line, point થી line ના distance calculate કરવા માટે જે બી line ની equation હોય એને પહેલા કયા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં. Convert this equation into standard form. We are getting 4x plus 3y, 4x plus 3y and 4 3s are 12, and then left side like that minus 12 equals to 0. LCM we can simplify. Now the distance from the point P 0y to the line 4x plus 3y minus 12 equals to 0 is 4 units. It is given here. Therefore, this distance d equals to formula modulus of ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. Put the value here. Therefore, d equals to 4 modulus of, so line equation 4 blank plus 3 blank minus 12 divided by under root of 4 square 16 plus 3 square 9. Put x1 y1 0 y. This will become 5. 5 4s are 20. Therefore, 20 equals to modulus of 3y minus 12. Simplify this. When we are removing the modulus, then we are taking one case plus 20 and second minus 20. Therefore, 3y equals to 20 plus 12, 32. Y equals to 32 divided by 3. And from this, 3y equals to minus 8. Therefore, y equals to minus 8 by 3. Therefore, the required point on y axis, therefore, the required point on which axis? Y axis are, so required points on y axis are
first one P 0 32 by 3 and second one P 0 minus 8 by 3. 0 32 by 3 and second one is 0 minus 8 by 3. बहुत सिंपल છે ક્વેશ્ચન્સ. આવો જે ક્વેશ્ચન x એક્સિસ વાળો કરેલો છે આપણે આગળ એના જેવો છે, ખાલી x ની જગ્યાએ y છે, બીજું કઈ ચેન્જ નથી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5, exercise 10. Question number 5 is that. આ પણ એક સારો ક્વેશ્ચન છે. See the question. Find the perpendicular distance from origin to the line. Origin થી લાઈન નું perpendicular distance એટલે આ જ ફોર્મ્યુલા. ઓકે, બટ લાઈન નું ઇક્વેશન જોઈએ ને. For that we require the equation of line in standard form. So line joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi. So line નું equation એ લોકોએ આપ્યું નથી, but they are giving that the line joining the point cos theta sin theta and cos phi sin phi. Therefore, by using 2-point form, we can obtain the equation of line here. So here, point P is given cos theta sin theta. Point Q is given cos phi sin phi. PQ जगह कोई कैसा ए बी नाम आपका છે, તમારી મરજી. Now the equation of line PQ is given by kaya form? 2-point form. Y minus y1 divided by x minus x1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So x1 y1 x2 y2. Therefore we are getting y minus x1 y1 sin theta divided by x minus cos theta, which is equals to y2 minus y1 means sin phi minus sin theta divided by x2 minus x1 cos phi minus cos theta. થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરી દઈએ. આ બાજુ મલ્ટીપ્લાય થશે. Therefore we are getting cos phi minus cos theta into y. चलो આ મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે minus sin theta cos phi minus sin theta cos phi plus sin theta cos theta. આ minus sin theta બંને સાથે મેં મલ્ટીપ્લાય કર્યા. આમાં y સાથે આખું s ઇઝ રહેવા દીધો, જે કોએફિશિયન્ટ ઓફ y છે, બીજો કોઈ ચેન્જ એમાં થવાનો નથી. ચલો આ બાજુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પણ મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો which is equals to sin phi minus sin theta into x. Minus cos theta એ મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે minus cos theta sin phi minus cos theta sin phi plus minus minus plus sin theta cos theta. Now see, from left side and right side we can cancel sin theta cos theta, both are positive term, but one is in left hand side, second one is in right hand side, therefore we can get cancel. So આ લઈ લઈએ લેફ્ટ સાઈડ, કાં તો પછી આને રાઈટ સાઈડ લઈ લો, જે તમને જે રીતે લખો એ રીતે. એક કામ કરીએ છીએ, આ ટર્મને આપણે રાઈટ સાઈડ લઈ જઈએ. therefore we are getting sin phi minus sin theta into x minus cos phi minus cos theta into y. આ તો હતું જ આ બાજુ minus cos theta sin phi અને આ
આ બાજુ આવશે એટલે પ્લસ sin theta cos phi equals to 0. થોડુંક ઓબ્ઝર્વ કરો, sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. Ultimately, this is the formula of sin alpha minus beta. Sin alpha minus beta. Therefore, we can write simple form sin phi minus sin theta into x minus cos phi minus cos theta into y minus નહીં પ્લસ થઈ જશે. ચલો આ પોઝિટિવ ટર્મ આગળ છે, આ નેગેટિવ ટર્મ પાછળ છે, એટલે sin theta cos phi minus cos theta sin phi will return as sin theta minus phi equals to 0. sin theta minus phi equals to 0. બહુ સિમ્પલ છે આ ફોર્મ્યુલા, ચેપ્ટર નંબર 3 નું યુઝ કરો. થઈ ગયું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ માં ઇક્વેશન. Now the perpendicular distance. Now the distance from origin to the line, distance from origin to the line, d equals to, ચલો ડિસ્ટન્સ માટે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા, લાઈન નું ઇક્વેશન નથી લખતો કે કઈ લાઈન છે એ, બરાબર? એ નીચે તમારે લખવું હોય તો લખી લેજો આ લાઈન નું ઇક્વેશન, ટુ ડી લાઈન, આ લાઈન. ઓકે, ચલો d equals to ફોર્મ્યુલા modulus of ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. Now put here d equals to, ચલો modulus of આખું ઇક્વેશન આવશે, એમાં x ની જગ્યાએ બ્લેન્ક રાખવાનું, sin phi minus sin theta into x minus cos phi minus cos theta into y અને plus sin theta minus phi divide by, ચલો divide by માં શું આવે? under root a square plus b square. That means under root of coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square, but coefficient minus sin નિશાની સાથે minus sin સાથે લેવો પડશે, but square કરીએ છીએ minus sin માં, એટલે આપણે અહીંયા નહીં લખીએ તો બી ચાલશે, અને જો માઈનસ સાઇન લખીએ અંદર તો cos θ આગળ લઈ લઈએ, cos θ minus cos phi whole square. કઈ ફરક ના પડે, કેલ્ક્યુલેશન માં કઈ ફરક નહીં પડે, બટ લખવું તો પડશે આ રીતે જ. ચલો આને એક્સપાન્ડ કરી સિમ્પ્લિફાઈ કરો. ઓરિજિન ના કોઓર્ડિનેટ્સ 0 0 as x1 y1 પુટ કરી દો, એટલે ઉપરની ટર્મ તો બહુ સિમ્પલ થઈ ગઈ. d equals to modulus of sin theta minus phi divided by, now simplify the denominator, we are getting sin square phi plus sin, चलो पहला माइनस बच्चे ने मिडल टर्म रखिए, minus 2 sin phi into sin theta plus sin square theta. चलो आने एक्सपांड करो तो प्लस cos square theta minus 2 cos phi cos theta plus cos square phi. Now you can say here sin square phi plus cos square phi 1. Same way sin square theta plus cos square theta also 1. 1 plus 1 we are getting 2. Therefore distance d equals to modulus of sin theta minus phi divide by under root of 1 plus 1 2 minus 2. चलो minus 2 આ બંનેથી કોમન લે તો શું રહે? cos theta cos phi plus
sin theta sin phi. Is it okay? Yes. Clear ને? આ બંનેમાંથી -2 કોમન લઈ લીધું. આ આગળ લખ્યું ને પાછળ લખ્યું, બે ફરક નથી. સારું, આ તો ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, which can be written as cos alpha minus beta. Therefore we can write modulus of sin theta minus phi divided by under root of, ચલો આમાંથી ફરીથી 2 કોમન લઈ લો, ફરીથી 2 કોમન લઈ લો એટલે શું રહેશે 1 માઈનસ અને આની જગ્યાએ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ cos theta minus phi. This will become formula cos theta minus phi. And now we know that 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2, જે એંગલ હોય એનો હાફ થઈ ગયો. 1 minus cos theta, that means 2 sin square theta by 2, જે એંગલ હોય એનો હાફ થઈ જાય. That means distance d equals to modulus of sin theta minus phi divided by under root of 2, નહીં દેખાય તો હું નીચે કેમેરો કરી આપું છું, 2 into 2 sin square theta minus phi divided by 2. અને આને જરાક સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે 2 2s are 4 sin square theta minus phi divided by 2, અને એનું તમે સ્ક્વેર રૂટ લેશો, એટલે શું થઈ જશે 2, 4 નો થશે 2 અને આનું થશે મોડ્યુલસ sin theta minus phi divided by 2, because આ ટર્મ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ એવો કોઈ સ્પેસિફિક કન્ડિશન ખબર નથી, વેરિયેબલ થીટા અને phi ના ફોર્મમાં છે એટલે આ રીતે રહેવાનું. હજુ બી તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકાય. sin theta minus phi એટલે લખાય 2 sin theta minus phi divided by 2 into cos theta minus phi divided by 2, અને એમાંથી 2 કેન્સલ થઈ જશે, sin theta minus phi divided by 2 કેન્સલ થઈ જશે, ખાલી રહેશે શું મોડ્યુલસ ઓફ cos theta minus phi divided by 2. બુકમાં આપ્યો છે આન્સર, મેં તમને કહ્યું એ બી પોસિબલ છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણું કેલ્ક્યુલેશન થશે. બહુ સારો સમ છે, કેલ્ક્યુલેશન સારું છે એટલા માટે આને આપણે મોસ્ટ ટાઈમની કેટેગરીમાં મૂકી દઈશું. ઓકે, તો જોઈ લો આટલું ફટાફટ, પછી આપણે બીજા ક્વેશ્ચન પર જઈએ. Now, say the next question, which is also easy question. एक easy question. In the last lecture, we have discussed this type of question. Exercise 10, question number 11. Question number 11 is that. આવો જ એક ક્વેશ્ચન આપણે ડિસ્કસ કરેલો છે. So that is something. Find the equation of line through the point 3 2. એટલે એક point given છે, the point is given from which our line is passing and which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y equals to 3. અને બીજો ડેટામાં એવું આપ્યું છે કે આપણી લાઈન 45 degree નો એંગલ મેઝર કરે છે with the given line x minus 2y equals to 3. First of all, understand this. અને understand કરવાનો ટ્રાય કરીએ. માની લો કે this is your line, given line,
which is x minus 2y, x minus 2y equals to 3 ને આ બાજુ લાવી દઉં છું એટલે -3 equals to 0. આ આપણી લાઈન છે. required line આવી બનશે કે this is the required line which makes an angle with the line is 45 degree and passing through the point P 32. clear regulator? ચલો P32 માંથી આપણી લાઈન પાસ થાય છે અને આપણે બીજી એક લાઈન આપી છે x 2y 3 સાથે કેટલો એંગલ મેઝર કરે છે 45. એક પોઈન્ટ મળી ગયો, બીજો પોઈન્ટ લાવો, અધરવાઇઝ સ્લોપ લાવો, which is easy for us. Angle between two lines is given, therefore tan alpha equals to modulus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. આ લાઈનનો સ્લોપ હોય, આ લાઈનનો સ્લોપ આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ. This is our required line. અને આ લાઈનનો સ્લોપ મળી જાય, પોઈન્ટ આપેલો છે, પોઈન્ટ સ્લોપ ઇક્વેશન. તો હિયર પહેલા પેલું તો આ લાઈનનો સ્લોપ જોઈશે મારે. તો the slope of line x minus 2y minus 3 equals to 0 is, and નામ આપી દો m1, which is equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y, which is equals to 1 by 2. clear? चलो slope मળી ગયો આ લાઈન. let us assume the slope of required line is m2. let slope of required line is m2 અને એ m2 ની વેલ્યુ આપણે સ્મોલ m લઈ લઈશું. ઓકે, ચલો હવે શું આપ્યું છે? તો the angle between the required line and this line is given here 45 degree. Here angle between required line and the line x minus 2y minus 3 equals to 0 is 45 degree. Therefore we can use the formula angle between two lines tan alpha equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Put the value here. Tan alpha means 45 degree, tan 45 degree, which is equals to m1 1 by 2 minus m2 m divided by 1 plus m1 into m2. clear? चलो LCM ले लो અને simplify करो. What is value of tan 45 degree? The value of tan 45 degree is 1, which is equals to modulus of 1 minus 2m divided by 2 plus m. બંનેના LCM 2 થાય એટલે કેન્સલ થઈ જશે. ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટર બંનેના LCM 2 છે, કેન્સલ. Now we know that if we are removing the modulus, then we have to take plus or minus 1. Therefore we are getting 1 minus 2m divided by 2 plus m equals to 1, or 1 minus 2m divided by 2 plus m equals to minus 1. Cross multiply and simplify it. 1 minus 2m equals to 2 plus m. આ બધું જ રાઈટ સાઈડ લઈ જાઓ. That means we are getting 1 minus 2 equals to m plus 2m. This will become m plus 2m is 3m equals to minus 1. Therefore m is equals to minus 1 by 3. m is equals to minus 1 by 3. Same way, simplify this.
equals to -2 minus m. આ રાઈટ સાઈડ લઈ જાઓ, આ લેફ્ટ સાઈડ લઈ જાઓ. 1 plus 2 equals to 2m minus m. 2m minus m is m, which is equals to 3. Simple. તો m ની વેલ્યુ -1/3 અને +3 બંને વેલ્યુ મળી ગઈ. બે કેસ, ફર્સ્ટ બે લાઈન આવશે. The equation of line required line passing through the point P 3 2 and having slope m is equals to -1/3 is given by, in which form? Point slope equation form. Therefore we are getting y minus 2 equals to -1/3, x minus x1 is 3. Simple. Simplify this. We are getting 3y minus 3 2s are 6 equals to -x plus 3. Left hand side like x plus 3y minus 6 minus 3 is -9 equals to 0. Thank you. Equation. Second equation. એટલું તો જાતે થાય ને ભાઈ. ચલો એટલે m ની વેલ્યુ ચેન્જ કરી 3 લેશો, ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. પછી લાસ્ટ માં નીચે સ્ટેટમેન્ટ રાઇટ ડાઉન કરશો. Therefore the required equations of lines are this and this. Complete question. Okay, તો બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન હતો, આવડે એવો હતો, થઈ જશે. ચલો હવે જુઓ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એ બી સિમ્પલ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 10 of exercise 10. ચલો એક્સરસાઇઝ 10 નો ક્વેશ્ચન નંબર 10 પણ જોઈ લઈએ. કેલ્ક્યુલેશન આટલામાં નહીં આવે, પણ હું તમને કહીશ કે કઈ રીતે આગળનું કામ કરવું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 10 is that, see the question. If three lines are y equals to m1 x plus c1, y equals to m2x plus c2 and y equals to m3x plus c3 are concurrent. આ ત્રણ લાઈન તમારી concurrent છે. y equals to m1x plus c1, y equals to m2x plus c2 and y equals to m3x plus c3. આ ત્રણેય લાઈન concurrent છે. એનો મતલબ શું કે કોઈ બી બે લાઈન ના ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ ને ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો એ ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ ત્રીજી લાઈન પર પણ હોય. એનો મતલબ કે આ ત્રણેય લાઈન એક જ પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ કરતી હશે. Here three lines are intersecting in one point. એટલે કોઈ બી બે લાઈનનો ઇન્ટરસેક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરો એ ત્રીજી લાઈન ઉપર હોય જ. એટલે ત્રણેય લાઈન એક જ ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટમાંથી પાસ થાય. ક્લિયર છે? ચલો તો શું પ્રૂવ કરવાનું કહ્યું છે? So that m1 into c2 minus c3 plus m2 into c3 minus c1 plus m3 into c1 minus c2 equals to 0. ચલો કોઈ બી બે લાઈનનો ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી ત્રીજી લાઈનના ઇક્વેશનમાં મૂકી દેશો તો તમારું કામ પૂરું. ચલો તો આપણે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડનો ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. તો the intersection point of line y equals to m1x plus c1 and y equals to m2x plus c2. ચલો આનો ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. ચલો બંને લાઈનના ઇક્વેશન છે, હું y નું એલિમિનેશન ડાયરેક્ટલી સબટ્રેક્શન કરીને કરી શકું. થાય y will get cancel.
નેક્સ્ટ આ બાજુ થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું. ચલો આમાં m1 m2 into x લખાય. મેં x કોમન લઈ લીધું. m1 m2 into x plus c1 c2. ચલો x ને સબ્જેક્ટ બનાવવો છે એટલે m1 m2 into x which is equals to c2 c1 આ બાજુ લે. therefore x is equals to x શું મળ્યો c2 c1 divided by m1 m2. this is our x coordinate એટલે x intersection point. હવે આ x ની વેલ્યુ તમે કોઈ બી એકમાં મૂકી દો. માની લો કે મેં ફર્સ્ટ માં મૂકી તો put x is equals to c2 c1 divided by m1 m2 in y equals to m1x plus c1. therefore we are getting y equals to m1 into x c2 c1 divided by m1 m2 plus c1. થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરી દઈએ. ચલો આ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે. એલસીએમ લઈ લઈએ. therefore we are getting y equals to m1 c2 minus m1 c1 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરીએ. આ પણ અહીં મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે પ્લસ m1 c1 minus m2 c1 divided by LCM હતો m1 minus m2. સિમ્પ્લિફિકેશન થોડું કઈ લખી લઈએ. જગ્યાનો થોડો પ્રશ્ન છે તો કરી લઈએ આપણે મેનેજ. બરાબર મેનેજ કરવો પડશે. ચલો અહીંયા જુઓ સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો ને તો m1 c1 કેન્સલ થઈ જાય છે. therefore we are getting y equals to y ની વેલ્યુ એટલે y કોઓર્ડિનેટ m1 c2 minus m1 c2 minus m2 c1 મળશે. m2 c1 divided by m1 minus m. ચલો થઈ ગયું રેડી. therefore the intersection point is pxy and ni equals to શું લખશો x કોઓર્ડિનેટ આવે c2 minus c1 divided by m1 minus m2 અને y કોઓર્ડિનેટ આવે m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m. clear? આ પોઈન્ટ આ લાઈન ઉપર પણ હોય. here three lines are concurrent. therefore point p ના કોઓર્ડિનેટ્સ અમે લખશો is on the y equals to m3x plus c3. આ લાઈન પર પણ હોય ને બરાબર. એટલે y ના કોઓર્ડિનેટ જે x અને y હશે તો y ની જગ્યાએ આ કોઓર્ડિનેટ અને x ની જગ્યાએ આ કોઓર્ડિનેટ મૂકી દો. ચલો મૂકી દો. therefore we are getting m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 which is equals to m3 into चलो x कोऑर्डिनेट આવે c2 minus c1 divided by m1 minus m2 plus c3 અહીં આવશે. ચલો થોડો એલસીએમ લઈ લઈએ m1 minus m2. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં બે જ એલસીએમ થશે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પણ એ જ થશે અને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે ખાલી. ચલો તો એક એલસીએમ લઈ લો. therefore we are getting m1 c2 minus m2 c1 which is equals to m3 into c2 minus c1 plus c3 into m1 minus m. c3 into m1 minus m. આવું થયું. બધી જ ટર્મ
લેફ્ટ સાઈડ બદલાય બરાબર. therefore we are getting m1 c2 minus m2 c1 આ બાજુ આવશે એટલે minus m3 c2 plus m3 c1 મેં બ્રેકેટ બી ઓપન કરી દીધું minus m1 c3 plus m2 c3 equals to 0. અને હવે તમને જે અરેન્જ કરવાનું કહ્યું છે ને એ પ્રમાણે કરી લઈએ. જે અરેન્જ કર્યું છે ને m1 m2 અને m3 કોમન લેવાનું છે. કઈ વાંધો નહીં, m1 m2 m3 કોમન લઈએ. ચલો m1 આમાંથી કોમન આવશે, therefore m1 common, therefore we are getting c2 minus c3. આ બંને ટર્મમાંથી m1 કોમન. ચલો m2 આ બંને ટર્મમાંથી આવશે કે પ્લસ m2. ચલો પોઝિટિવ ટર્મ આગળ લખીએ એટલે c3 minus c1. અને આ બંનેમાંથી કયો કોમન આવશે m3 પ્લસ m3 કોમન પોઝિટિવ ટર્મ આગળ that means c1 minus c2 equals to 0. hence proved. કશું જ નથી કર્યું, મેં સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન ચેક સુધી કરતો ગયો, બધું જ અરેન્જ થઈ ગયું, બધું જ ઓટોમેટિકલી અરેન્જ થઈ ગયું અને જે તમારે જોઈતું હતું એ મળી ગયું. તો ધ્યાનથી સમજો, ક્વેશ્ચન બહુ જ ઈઝી છે. ખાલી શું કરવાનું છે, આ બેનો ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ મળી ગયો, એ ત્રીજી લાઈન ઉપર છે એટલે ત્રીજી લાઈનના ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરે, સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે તમારે જે ઓપ્ટિંગ કરવાનું છે એ મળી જશે. ફરી એકવાર હું વિડિયો ને આ બાજુ થોડો કેમેરો ફોકસિંગ કરું છું, જોઈ લો તમને પ્રોપર ના દેખાતું હોય, જાતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનો ટ્રાય કરો જેથી કમ્પ્લીટ આવડી જાય.